Imagine se não existia a Amazônia mais, o que seria, né, do mundo, da humanidade. Com o clima de hoje que a gente está vendo, com o clima mudando, né, o clima global, temperatura do sol, da descontrolada de chuva, né, então tudo isso vem também porque estão acabando com a natureza e isso quem controla tudo é a natureza. The Huniquin are an indigenous people of the Amazon jungle comprised of many different tribes. Fierce warriors and known defenders of the rainforest, they have endured and survived torture and enslavement since the rubber barons first occupied their lands. To this day, they still continue to be threatened and oftentimes killed by illegal loggers and mining exploration teams who enter their lands without permission. A gente compramos essa terra aqui para a gente ter direito, né? Porque coisa comprado, aí já foi comprado, não foi dado. Hoje aqui se chama Centro Huancaruí Xibu. This family of pajés and spiritual leaders moved out of their village in the heart of the rainforest a year ago and purchased 10 acres of land close to the city of Rio Branco in the state of Acre, a highly populated city surrounded by grasslands where grazing cattle farms stretch for 100 miles uninterrupted. Tá aí o rico, hoje um dia, enricou com o pessoal que trabalhou de graça para ele e nós, até hoje, estamos sem ter esse direito, né? Então aqui é para mostrar esse pessoal que vem, às vezes da aldeia, fica aqui em Rio Branco, capital Rio Branco, ou então vai estudar, vai se perder, não quer falar mais na língua, não sabe o que é comida da aldeia, que nossa comida, né, a origem. Então se as criançadas, se não chega a conhecer, quem é que vai mostrar isso? Então por esse motivo que esse centro aqui é para ser isso, a fortalecimento da cultura nossa, para o povo conhecer e dar continuidade daqui para frente e já tem terra onde plantar, onde morar. While many still question the veracity and the rise of arson fires across the Brazilian geography, the Huacaruí Xibu Center was victimized and set ablaze by unknown perpetrators during the height of the dry summer months. Ninguém sabe como foi que pegou fogo essa chácara, mas só que pegou fogo. 5 acres of their land were rapidly consumed by the fire as this family battled the raging flames that ravaged and destroyed their forest. Nós ficamos com medo, que nós não podíamos nem, como é que podia apagar esse fogo, que a água que nós tínhamos, nós acabamos com tudo, atrás de apagar, mas o fogo não deu jeito. Committed to the preservation of their forests, ancestral traditions, and way of life, the Huacaruí Xibu Center's intent is to safeguard the indigenous cultural identity of those most vulnerable, who move to the city and find themselves trapped in a system solely driven by money and individual interests. Quando tu chega numa aldeia, o que o parente vai te receber com comida. O nosso povo, tipo o povo indígena, eles não dão para viver no sistema, tipo assim, que tem desses que não conhecem o sistema, conhecem só lá na aldeia e vêm para a cidade e se perdem, né? Tipo, como não tem, é desempregado, não tem emprego, não tem dinheiro, acaba que entrando no mundo do crime, essas coisas, né? Although the Western way of city life differs greatly from that of the indigenous people of the Amazon rainforest, the Huniquin are very aware of the importance of their work and efforts to protect and to preserve their traditional customs. Então esse motivo, aqui essa parte aqui, isso aqui são 5 áreas, então a gente compramos para plantar nossa medicina, esse que é nosso,
então do Runicuim, né? Então essa terra aqui é para plantar isso, essas novas gerações alcançar ver o que é floresta, o que é a madeira de lei, o que é medicina. Então ficava fácil para todos. Habitada por a Amazônia Internacional, por cerca de 36 milhões de pessoas. But not everyone in Brazil agrees with their views and even claim that the Amazon forest is of little significance to the regulation of the global climate. Eu faço parte de um grupo de estudiosos e eu não acredito na mudança climática enquanto um fenômeno produzido pela ação exclusiva do homem. O clima do planeta nunca foi o mesmo. O clima do planeta sempre esteve mudando. The perpetual denial of climate change by the politicians and the out-of-control deforestation has sparked countrywide protests across Brazil. Chico Mendes! Chico Mendes! Vive! 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 Dentro da nossa luta! Dentro da nossa luta! The indigenous people are not the only victims of arson fires. Many others are affected, and it is usually the poorest, modest farmers with limited means of survival, the ones without a voice. Muito fogo. Esse ano o fogo foi desordenado. Muito, muito. O projeto inteiro pegou fogo, inteiro. Nós tivemos que combater fogo contra fogo para poder não queimar a minha casa. Foi difícil, aí nós não tem água. Doña Jo is the only organic farmer in all of the state of Acre. She saw how 3 years of hard work vanished into smoke in just a few minutes. Foi muito triste, porque você fica impotente, não tem o que você fazer, né? Você vai fazer o quê? Experts claim the Amazon is the biggest agricultural and natural resource reserve for the expansion and growth of the Brazilian economy. A Amazônia é a maior reserva de terras para exploração econômica e agricultável do Brasil. O Brasil não tem mais para onde, muito mais para onde expandir, senão aqui para a Amazônia em termos de atividade econômica. Então, sem a floresta a gente não temos vida, né? Sem a floresta a gente não temos nada, a gente não somos nada. Having lost everything to the flames, these families refuse to give up and vow to continue fighting by making people aware of the imperative situation. De 500 famílias que não produzem orgânico, né, nós conseguimos conquistar 8 famílias. Então eu não sou mais só uma de 500, já vou ter mais 8 para me ajudar a conscientizar as 500, né? From Rio Branco, I embarked on a 1,000-mile journey, riding on Highway 364 and 319 to Manaus, across the Amazon jungle. The recurring scenery of charred forests, barren and deserted landscapes, speaks to the ongoing devastation of one of the last pristine rainforests of the earth. In Manaus, I boarded a boat and cruised the Amazon River upstream towards Iquitos, a city at the heart of the Peruvian Amazon. Although fires are not as big of a concern in this part of the Amazon, the Peruvian rainforest faces many other kinds of threats. Oil drilling and illegal mining in lands owned by indigenous communities are enough reason to be concerned about the future of the jungle here. Illegal mining is rampant across the Peruvian landscape,
and those committed to fight and expose these undertakings oftentimes get killed by hired henchmen. And even though this sort of news don't make the global headlines, they are of no less gravity and concern. Heavy chemicals used in the extraction of precious minerals get absorbed into the land and later flushed into the water streams during the raining season. The same water from where millions of Ribeirinhos, the people who inhabit the many villages along the banks of the Amazon River, get their fish from and bathe. Together with the illicit cocaine industry in many parts of the Peruvian jungle, we have a perfect storm of conflicting interests that can only lead to one certainty: the devastation of the jungle and complete corruption of the human soul. It is truly sad to witness entire communities addicted to bazuco, a cheaper form of crack cocaine and distilled hard liquor. High levels of illiteracy and lack of work opportunities leads many to a never-ending cycle of drug abuse and violent crimes. A floresta dá tudo pra gente. A floresta dá tudo. É a floresta que é nossa mãe, nossa casa, nosso lar, né? Então, sem a floresta a gente não é nada. Sem a floresta não existe povos indígenas. Many people believe that the cure to a lot of humanity's illnesses can be found in the free gifts offered by the jungle, which lay hidden in medicinal plants and in some animals that can only be found there. Such is the case of the mysterious Cambo frog secretion, used by some tribes to treat and heal all kinds of ailments, both physical and spiritual. Mi padre le enseña a otros tribus, otros igual que nosotros, diciendo, ustedes quieren aprender de nosotros, tienen que aguantar porque esa rana es muy fuerte. Si quieres tener esto, buen cazador, buen sano para que estén sanos, tener fuerza. O cambo ela é uma das medicinas que ela mexe muito com nossos portais de energias. Nós usamos a medicina do cambo quando a gente faz uma dieta, a gente finaliza a dieta, que é para a gente tirar tudo aquilo que está velho para fora e receber tudo que tem de novo para a gente. Healing retreat centers in Peru and Brazil appeal to those desperate individuals who have not seen improvement to their ailments using Western medicine. The number of foreigners traveling to the jungle to be treated with cambo is growing exponentially. Quando a gente não está bem de saúde, tá ali bem doente, a gente pega o cambo, faz aquela medicina, então todos aqueles portais que está bloqueado, ela sai desbloqueando tudinho, então aqui que a gente está sendo renovado. Então para isso a gente usa com bastante atenção e também muito cuidado, porque essa medicina é muito sagrada para a gente. I was going through some intense health issues and mental health issues. I pretty much was 29, living in a body that was failing system by system, and I decided that I would either get out of the body or find a solution. So I figured, since I had been the Western medicine route and it failed me, try something else. Poniendo acá mismo, no a control se cura el cuerpo, pero tienen que poner valiente. Como dice el que andaron acá, tienen que aguantar. Te vas a sentir morirte, pero no vas a morir. It took it a month for me to realize, like, wow, this is absolutely something. Like, something is happening here. I feel new. I feel things unfolding. I feel it wasn't just physical. I started acknowledging it was energetic as well. It was emotional. It was before this lifetime. It was during this lifetime. It was allowing me to unfold things within me that were stuck and start to understand them so that I could heal. Para que é pra gente receber a cura mesmo, porque a cura está dentro de nós, então a gente tem que fazer a cura. I wanted to come down to the jungle because I knew that that was the way that I was able to really connect with the frog and connect with the medicine. I was struggling with addiction problems, and so that's where Kambo came in. And
I've just been sitting with it for the past 3 years, and it's helped with my stomach problems, it's helped with my sleeping, it's helped with my communication. I used to have tremors, it's really helped with that. If the systematic destruction of the Amazon forest continues at the current rate, a lot of the ancient plant medicine wisdom preserved by some indigenous communities will be lost forever, and with it, a part of our collective humanity and hope. Na verdade, a natureza está gritando socorro, pedindo socorro, né? A floresta está pedindo, a nossa Mãe Terra, a nossa Pachamama também está pedindo socorro, está pedindo força, está pedindo ajuda. Vamos seguir firme, só na frente, que a luta não é só dos povos indígenas, mas sim também da humanidade. Essa batalha só não é nossa, mas sim também da humanidade. The truth of the matter is that people are dying trying to preserve and protect the rainforest. When will the more conscious humanity stand up for the earth and the rights of these courageous warriors? Hopefully, before it is too late. Estamos aqui para ajudar e vamos ajudar a floresta, vamos ajudar a nossa Pachamama, porque a terra a gente vê que hoje em dia está muito seco, não tem mais água. Né? Por causa de quê? Por causa que não tem mais floresta.